Namaskar. Namaskar, sir. In this COVID times, very difficult times, please take care of you, your families, etc. But at the same time, we also need to take care of the society. I think that is very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು educated ಇರೋದ್ರಿಂದ, I think we have a role in the society to take care of the society also. And I had the opportunity of meeting several librarians, okay, in some of our meetings in our academy. And I found that they were actually wonderful people. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಇದ್ರು. Very, very knowledgeable and very, very good at heart also. They really wanted to help the society. They wanted to help the institutions. That experience I got. But unfortunately, probably valued in this. Unfortunately, the librarians are not valued in the society because changing things. When we were young, when we were students, we had a lot of respect for the library and the librarians. ಅದು ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಯಾಕ ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ರೀ ಮುಲಿಮನಿ, ಒಂದು ಅಬೌಟ್ ವಿ ಮೆಟ್ ಅಬೌಟ್ 200 people, 200 librarians approximately, and we found out that they are wonderful. Why are we not utilizing them? Namaskar, Rajesh. Very nice to meet you in the morning. Good morning. Rajesh avarnella bet madide. That's why I said there are a lot of enthusiastic, very knowledgeable people here. But why is the society not utilizing them? This became a botheration for me. Especially, I think it's because I think people see libraries ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಂದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ probably it's only an information center ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. And unfortunately, even the librarians think like that. That is only an information services ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ. I think that if we limit libraries to becoming only information centers or information providing region or information services ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, obviously this will happen. What is happening will happen. Because with the advent of internet and the advent of digital technology, okay, the information can come now. The information can come from anywhere. It can come more easily than you can go to the library. We don't have to walk up to the library. Okay, talk to a librarian who is not interested in helping you. I mean, how do I insist? So, adella replace ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡಲೇ people start thinking that information ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೈತಲ್ಲ. Why do I need to go to a library? ಅನ್ನೋದು ಒಂದು question comes in everybody's mind. But I believe that the library is much more than that. Okay, when we talk to the librarians, some of them felt that it was much more for them. There are exceptions, but most of the people felt that namdu only information services sir now anta annonu helakti. I think this attitude is killing the library and its abilities. I think we need to think a little bit more on that. What is a library? Nanna prakara it's a place where we went to study, we went to explore, and we also went to line hodak hogtidvi now. You see, this is a very interesting place. So, library had the ambience. Ambience ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, you go there, you start thinking ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, because everybody is studying, there is a silence. You're asked to keep silence. Books, you see the whole atmosphere. You can't think of anything else. You become focused on your studies. You start thinking about it. Plus, library ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ, it was we were exposed to a huge spectrum of information. ಬರೀ ನಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಾ ಇಡೀ ಒಂದು 4-4 ತಾಸು ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಕರೋದು, ನಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೇನು ಅಡ್ಡೆ ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ರೋಡ್ನಾಗ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. Okay, that feeling will go away, I think, with the kind of digitization which is happening ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. I think that feeling, that beautiful thing we had in our life, okay, ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನಾವು ಈಗಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐತಿ. So we'll talk about that a little bit more. So I feel that the library ಅಂತಂದ್ರೆ, it is an information center, okay, it is a knowledge center, and it is a social hub. Okay, I think we need to combine all these three things to make the library successful ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಏನಂತಿದ್ರಿ ಮಿರ್ಜಿ ಅವ್ರು, ನೀವು you agree with this or? Okay, so please unmute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ರಿ when you want to speak. So I think we need to think about library much more than what people think about us. ಈಗ ನಾವು ಬರೇ ಬುಕ್ಸ್ ಇಡೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ, ಅದು ಯಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡ. ಓಕೆ, ಅಂತ ದಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಐತಂದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ,
ಜಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲೈಬ್ರರಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ನಡೆದೈತಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸ್ ಎನಫ್. ನ್ಯಾಕ್ದವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರೀ ನಿಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ನೋಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯಾಕ್. ಹಂಗ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಕೆಲವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಆಫೀಸು ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. Okay, so we need to think a little bit different about that. On the ಯಾರೋ ಒಂದು ಐ ಮೀನ್ ನಾ ಇದು ನೋಡಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಅದಲ್ಲ, ಈಗ ಅದ್ಭುತ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೇ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ 7th BC. Okay, in Ashurbanipal and library which they created in 7th century BC, they had a library where they had all the cuneiforms for books ididilla cuneiform olagiddu. Adukka Mesopotamian civilization antandre it was related to the library. Civilizations happened because of the library. Then similarly Takshashila, allu ಒಂದು ಅದ್ಭುತ library in 5th century BC. We saw that library. Nalanda, Alexandria, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ you ಯಾವ್ಯಾವ ನೀವು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ that particular civilization is, that particular society is ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. We'll try to take it forward. So what we have to think ಅಂದ್ರೆ, so it appears that with the advent of the internet, okay, information available everywhere, it is in your palm top, one finger ಒತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ you can get the information, all sorts of things ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ. I mean, when that is happening, how should a library now redefine itself? Okay, so reimagining the library ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. Because now also I go to the Karnataka University Library, I go to Jain CSR library, ನಾ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, I just feel that atmosphere is not there. Okay, again, the librarians there and the people who go there think that this is only information services, only book issue ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. I think we need to very drastically change this thinking. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಇದೆ. The librarians have to think and show to the world that this is much more, we can do much more than what we are doing right now ಅನ್ನೋದು I think is very important. So how do we think about it? Okay, in the new format, how do we think about it? And I think we need digitization is one big thing which is happening, but I feel that digitization is a small part of the story. Okay, digitization probably helps in research, in empowering teachers, allest help ಮಾಡ್ತೈತಿ. But actually the physical library still I think holds the value. Physical library ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. So now see how to reimagine this library, or how to redesign this library, or how to reinvent this library ಅನ್ನೋ questions ನಮಗೆ of course it must be bothering all of you. Okay, how do we do this? How do we reimagine a library? How do we reinvent? How do we redesign a library? Library ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸಣ್ಣದಿರ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಲಿ, it doesn't matter whether infrastructure ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. That feeling, that ambience, the atmosphere you create in that small place, okay, I think will change how children look at education, look at academics. It will also change the way the teachers look at academics. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, all the teachers are working only for salaries. They don't think that they are much more elevated people. ಅವರು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸ್ವಲ್ದು ಅವರಿಗೆ, ಬರೇ ಮಾಸ್ತರ್ ಅನಿಸ್ವಲ್ರು, ಪಗಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ಸಕತ್ತೈತೆ ಅವರಿಗೆ. They are not able to think that they are much bigger than that. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. I think once people get addicted to libraries and understand what the libraries are, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡು, lecturers attitude, students attitude, everything will change. So I believe na agalla mulimati sir hatra ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, the center of any institution is the library. They have the academic center of academics of any institution is the library. Anno hanga librarians have to bring about this change. We don't have to wait for others to bring about this change. The librarians have to be brought in change. ಇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಾರ್ಜ್ ಬಾರ್ಗೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರ್ಗ್ ಬಾರ್ಗೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರ, ಅವಂತ ನಾ ಕುಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ, ನಾ ಸತ್ತಾಗ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸತ್ತಾಗ ನಾ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕರೀತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್.
ಅದಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಸತ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾ ಸತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಲೈಬ್ರರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗ ಐತಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು, ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಹೌ ಡು ವಿ ರೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಂತಾರ ಯೂಸರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜಬಲ್, ಯು ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, ಯು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಯೂಸರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಯೂಸರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎನಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ತ್ರೀ stakeholders. Okay, there are three only stakeholders. ಯಾರು? The parents. Okay, the parents have sent their children to the college. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಪ್, ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರ, ಏನೋ ಆಗ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಮಾರಲ್ ಆಗ್ತಾರ, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಕಲಿತಾರ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಚಲೋ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ಇವರು ನನ್ನ ಮಗ ಏನಾದ್ರು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋಪ್ಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ದಿ ಕಾಲೇಜಸ್. ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹೌ ದ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅ ಗೇಮ್ ವಿತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್. What I personally feel, I think we need to look at that. Second ಅಂತಂದ್ರೆ, the other important people in the institution are the teachers. Okay, teachers ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಗ ನಾ ಈ ಪಾಠ ಕಲ್ತೀನಿ, ನಾನು ಚಲೋ ಕಲ್ತವ, ಚಲೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಚಲೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಚಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಸಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್. They're not matured enough. They are young adults. Andre, they are no longer young. Okay, and they are not adults yet. But ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿರ್ತೈತಿ, ನಾ ಸಣ್ಣವಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. And they think that they are mature enough to be adults, but they are not mature enough to be adults. Our behavior ಹಂಗ ಇರ್ತೈತಿ. They don't want to be treated as young people, and they are not adults. Right? ನಡು ಇರ್ತಾರ the college students at Kule. So that way, so the way they look at life itself is very different. You know, what they do is they want to enjoy life. They always want fun. They want happiness. They are emotional. When ಮ್ಯಾಗ ನಗ್ತಾರ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೊಂತಾರ ಇರ್ಬೇಕು. They are enjoying. They want to enjoy life. ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ they want to make a career. ಏನೋ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಿದಂತ. ಆಮೇಲೆ more important for them in the all is peer recognition. ಈಗ ನನ್ನ ಉಳಿದ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಏನಂತಾರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ is a big botheration for them. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಬೈಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಸಿ, he is looking for peer recognition. ಅದ್ರ ಸಲ ಮಾಡಕತ್ತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಜೇಶ್ವರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಲ್ರಿ, when we were young. So we have all done it in different forms. ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಇದನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೋ ಮದುವೆ ಆದ್ವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. peer recognition is a very important component of that age. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಲೈಬ್ರರಿ, ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಅವರು ದೇ ಗಾನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಟು ದರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದು ಸೇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ. ಈಗೇನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ತಗೊಂತಾರ, ಅದೇನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಈಗ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. Somebody is not like to become a doctor, but his father wanted her to become a doctor, so she becomes a doctor. Where is the exposure we give for the child to select some career? ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನ್ಯಾರೋ, ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ only for chemistry. Economics teacher is only looking economics because they have no exposure. But who is the person who has all the exposure to all the fields? Antandre, it is the librarian.
Yes, sir. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಮ್ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಷ್ಟು ವೈಡ್ ನಾಲೆಜ್. See, I definitely tell that librarians have a very wide knowledge and they should have a very wide knowledge. They don't have depth in knowledge, we agree. And it is not their duty to have depth of knowledge. Their idea is to have wide knowledge which others don't have. And the teachers are supposed to have depth of knowledge which they are not supposed to have very wide knowledge. This is how it is defined. Okay, it should be defined like that. And because the librarian has to guide every teacher, whether economics teacher, physics teacher, chemistry teacher, everybody they have to guide antandra, they have to have the width of knowledge. Okay, and that which the teacher, with the actual teacher lecturer doesn't have that knowledge. They are deep in their own particular subject. So ಈ interdisciplinary ತರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, in our education interdisciplinary ತರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, the role of librarians will be the most important thing. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ interdisciplinary ತರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ, ಅದಲ್ಲ? Because they are the ones who have that exposure, that kind of knowledge, that kind of information gathering ability. I mean, absolutely ಐತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. So now the question is, how do we transform information into knowledge? ಅದಲ್ಲ, there is a big, you are all studying information science ಅಂತ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂತೀರ. ಇಲ್ಲ, you are much bigger than that. It is not just information. Okay, please, information ಬಿಡ್ರಿ. Information is just data. Okay, data is not knowledge. ಅದಲ್ಲ? So the people who are converting data into knowledge are the librarians. Okay, so converting, how do I convert data into knowledge? ಈ book is a data. Okay, ಯಾವ book ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದೈತಲ್ಲ, that knowledge, okay, is the guidance from the librarian. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಓದಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು is that teacher. So this kind of a link ಕೊಡೋದೈತಲ್ಲ, different subjects etc., I think is a role of librarians, which I believe now most of the librarians, they themselves don't realize this role. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. They have always felt that ನಮ್ದು ಇಷ್ಟಪ್ಪ, ನಮ್ ಕೆಲಸ, ನಮ್ದು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್, ನನ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್, ನಂದು ಇದು ಏನ್ ಭಾಳ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಏನದ ಇವನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, 5 ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ಟೆ, 10 ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ಟೆ. This is not the role of a librarian. Honestly, I'll tell you, this is data, this is information. ಅದೆಲ್ಲ ತಗೋ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ನಿನಗೆ. I'll show the beauty of life, beauty of this career, beauty of this subject ಅನ್ನೋದೈತಲ್ಲ. I think that is the role of this one. ಈಗ ನಾ ಏನಂತೇನಂದ್ರೆ, you should be the center of the academics of all activities in your college. ನೀವು ತಗೋರಿ, all the IQAC activities, the library should do it. The librarian should be the IQAC coordinator and the career advisor. I think otherwise, even if other teachers are the IQAC and the coordinators, they should take the help of the librarian to do it. And those activities should be done in your library. It may be a small 10 by 10 library, 10 feet by 10 feet library, fine, but it can become the hub of knowledge, hub of information, hub of enthusiasm, hub of academics. So we can think about all these things. Please think about it. I'm sure you all know, na ಏನೇನು ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಾವ. Okay, so your library should be not a collection of books ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. It should become a center of collection of ideas. ಕುಂತ್ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬರೋದು ಕಲ್ತರ ಹುಡುಗರು ಸಾಕಷ್ಟ, ಅವ್ರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ತೀರಿ. ಅವ್ರು ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ತೀರಿ. ಅವ್ರು ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಅವರು ಥಿಂಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರೇನಂತಾರಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಾರ. ಹುಡುಗರು ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಥಿಂಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. Please think about this, and this is very important. So you have to do. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು, ಈಗ ನನಗೆ ಇವರು ಬಂಡಿಯವರು ಅದಾರ ತುಮಕೂರ್ದಾಗಿಂದ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬಂಡಿಯವ್ರು ಗೊತ್ತದಾರ. ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ದಿನಾ ಒಂದು 20 ಇವನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ನಾನು 2 ಓದ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ 20 ಓದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಐ ಮೀನ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಇಸ್ ಗೋಡ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. He has sent me in 10 different forms. He has sent me about the new education policy, and this is about a beautiful library. Like ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. Okay, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, nothing like that. He just knows I may read this. Okay, every day he sends me so many beautiful things. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದೆರಡು, they always inspire me every day. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಂಡಿಯವರಿಂದ ನಂದು ಡೇ is made. I become so happy.
ಓಕೆ ದಟ್ ಇದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಓದಿದೀಪ ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರಿ ಚಂದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹುಡ್ಕಕ್ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಾಗ. ಅಷ್ಟು ನಂಗೆ ಟೈಮೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹುಡ್ಕಕ್. ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ ನನಗೆ. ನಾನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಾಗ ಕುಂದು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು 2-3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನನಗೆ. ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. Okay, so these are some beautiful things you can do. You can also send clips to the students, send to your principal, send to your only building. It is their business, but it is your job. You can do it. You can do it so beautifully. This will be very nice. So like that, I request. Of course, infinite because I really feel that libraries can transform education in every institution. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ನಾ ಬೇರೆ ತರ ನಾ ಹೆಂಗ್ ವಿಚಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ, ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಐತಿ. ನನಗೆ ಅದ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೈತಿ, ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಜಬಲ್ ಮಂದಿದ್ದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊಸೈಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋವಿಡ್ ಗದ್ದಲ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ DC ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಒಳಗ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ನನಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಂದ್ ಆಗ್ಯಾವ. They should have become the most active places during this COVID time, because all the teachers should be working on the knowledge for this local region. Dharwad district ಗೆ any knowledge ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ Karnataka University should be given. The library should be helping all these people to come out with their own ideas. ಈ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಈಗ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ? Nobody is doing. Our district. What are we trying to do? Why our university is not contributing to stopping this, to understand this? Now understanding, ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತೇವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ಐ ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್, there is a beautiful role all the librarians and the teachers can do for the society, for the students, etc., etc. So take that excitement. You have an exciting profession. I don't think any other teacher has a good profession as much as you have. Okay, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾಕ್ನವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So this is what the principals have to understand, the students have to understand, and the teachers have to understand, that library is the center of academics. But ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸೋರು ಯಾರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It is the librarians. You librarians, if you can show that all these beautiful things can be done in a library, in a small library, everybody will come to it. Now again, don't wait for infrastructure and manpower. You just use the student manpower. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಂಜೆ ಕರೀರಿ, ಹುಡುಗರನ್ನ ಬರ್ತಾವ. ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು ನಾವು ಓಡೋಡ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗೂ ಬರ್ತೇನೆ, ಕರೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಬರೋಬರ್ ಏನ್ರಿ ಕಸ ಗಿಸ ಹೊಡೆಯೋದಿತ್ತ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾ ಈಗೂ ಬರ್ತೇನೆ. ಐ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಒಂದು 4 ಹುಡುಗರು ಇದ್ರಂದ್ರೆ, ಈಗ 4 ಕಸ ಹೊಡಕಂತ 4 ಮಂದಿ ಕಸ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಲೈಬ್ರರಿ. So let's all work together. Let's make this beautiful place. Library is more than a temple, more than a mosque, more than a church. Okay, it is much more. This is where nations are built. It is not built everywhere else. ನಾವು ಏನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರಾಮರಾಜ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಅದಾವ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಾವ. ನೀವು, ಯು ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಯು ಆರ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. You are not even, the books are the gods inside your library. You are the ones who are taking us to the gods. So this is very beautiful. It's a beautiful profession. It's a beautiful opportunity. In the new COVID, digital, yalla, okay, they're all fine, but they're not so important. None prakara. It is how we empathize with the students, how we help the teachers, how we help the institutions, how we work together. I think we just have to understand each other. Our understanding barsaka, you want some effort madri, life will change. Your institution will change. Everything will become beautiful. Thank you very much. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಕರೀರಿ, ನಾ ಬಂದ ಬರ್ತೀನಿ. Thank you very much.